Siri. Okay. Good afternoon to all. How are you? Okay. I am also fine. All of you are not interested to ask the very question about me. Okay. I am also fine by the grace of Almighty Allah. The very class of today will be totally taken on the very verb and its classification, that means the very type. Before going to the very point, we have to show the very definition of verb. Do you know or do you have any idea of verb? Of course, it may be. This is verb. This is verb. Verb means a lot of words, the name of a lot of words. It also indicates the very actions, various actions such as go, eat, beat, tell others. That means etc. Okay, they are to be called the very samples of verb. They are the very samples of verb. So the very definition of verb is verbs also indicates the very name of the various actions. Okay, that means verb হচ্ছে কোনো কিছু যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বোঝায় তার নাম হচ্ছে ভার্ব। সবাই কি বুঝছো? ওকে, এটা হচ্ছে ভার্ব। আমরা ভার্বগুলো বিভিন্ন সময়ে একটা ভার্ব বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হতে পারে। সো আমরা এখন পড়ব ভার্বের প্রকার। There is also a general notions that there are also a lot of branches of verb. Lot of branches. Now, today, we are going to totally deliver ourselves on the very issue only one type. That means one section but two types. At the very phase, that means this is a section. This is the example of section, and according to this section, verb is divided into two as number one finite verb and another is two non-finite verb. Okay, finite verb and non-finite verb. সো তোমরা কি বলতে পারো ফাইনাইট ভার্বটা কি? ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া। একটু কথা বলতে হবে, ইয়েস বা নো। ফাইনাইট ভার্বটা কি? সমাপিকা ক্রিয়া। আর নন ফাইনাইট ভার্বটা কি? অসমাপিকা ক্রিয়া। সো এটা হচ্ছে সমাপিকা অ্যান্ড এটা হচ্ছে অসমাপিকা। এখন কথা হলো আমাদের জানতে হবে সমাপিকা কি অসমাপিকা কি। সমাপিকা হচ্ছে যে ভার্বটা তার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে, যে ভার্বটা তার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে সেটা হচ্ছে সমাপিকা। আর অসমাপিকা কি? যেটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না, সেটা অসমাপিকা। জলজন্ত একটা উদাহরণ ধরো, এই যে আমাদের ইশরাত আছে না, ইশরাত ধরো কোনো একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করে, ওর সম্পর্ক করতে গিয়ে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে চলে গেল। চলে যাওয়ার পর এরশাদ আর পরিচয় দিল পটপট পটপট করে, ও তো একটু চপচপি। পটপট পটপট করে পরিচয় দেওয়ার পর ছেলেটাকে বলল, ব্রাদার হোয়াট ইজ ইউর নেম? অ্যাট দ্য টাইম অফ রিপ্লাইং দ্য ভেরি অ্যান্সার, দ্য ব্রাদার অলসো showed himself as failure because he didn't totally utter anything. After seeing her face, he is totally unable to express himself.
যখন ছেলেটা বলল যে সিস্টার আমার নাম মোহাম্মদ হা বলে হা করিয়ে আছে, সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পেল। এ তখন কি করলো, ছেলেটাকে ছেড়ে চলে আসলো। এর মতো তোতলা ছেলেক দিয়া আমার চলবে না। এটা হচ্ছে সমাপিকা। যেটা অসমাপিকা, যেটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে সেটা সমাপিকা, আর যেটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে না সেটা অসমাপিকা। নাও উই হ্যাভ টু টেল অ্যাবাউট দেম অন ইংলিশ ফর্ম। The very verb is divided into two. The verb is divided into two. One is finite and another is non-finite. What is finite? Finite verb also express the entire meaning. Okay? Suppose I am going there. I go there. Here all the meanings is focused. But if I say this is the example, these are the example and these may be the example. Look at the very examples. I go there and I want to go there. All the students should write the very things on your khata. This is so helpful for you to capture the very thing after my class. Okay, so look at the very examples. I have opted two examples here. One is I go there, another is I want to go there. And you have to meditative here for understanding the very thing. Here what is the finite and what is the non-finite. Finite is here go and here want. Without to go want, the very verb want is totally able to express its meaning, but here go is also totally able to express the very meaning, but here to go it is totally impossible for express the very meaning, because look at the very board. Before the very base form of verb, here go, and we should use here to. That means to go means যাওয়া। এখানে go শব্দের অর্থ কি যাওয়া। এখন যদি আমরা টু যোগ করি তাহলে এটা আর যাওয়া হবে না, তখন হবে যাইতে। এখানে কি দেখো তো, যাওয়া আর যাইতের মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হলো। দেয়ার ইজ টোটালি এ ভাস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ভেরি টু। ওয়ান ইজ গো, অ্যানাদার ইজ টু গো। গো মিন্স যাওয়া অ্যান্ড টু গো মিন্স যাইতে। সো যাওয়া ইজ যাওয়া অ্যান্ড গো is to be called the finite verb, and to go is to be called non-finite verb, because it doesn't express the very full meaning, doesn't express the very meaning fully. For this reason it is to be called non-finite verb. Have you understood me? Yes. This is non-finite verb. Okay, now we are going to the very thing about the very types of non-finite verb. Okay, write them and look them. Types of non-finite verb. ওকে, আমাদের কিন্তু ফাইনিট ভার্ব নন ফাইনিট ভার্ব সম্পর্কে সামান্যতম পরিমাণ হলেও একটু ধারণা লাভ করলাম আমরা, তোমরা সহ আমরা। ওকে, দেখো টাইপস অফ নন ফাইনিট ভার্ব। সো আমরা নন ফাইনিট ভার্বটা জানলাম, শুধু নন ফাইনিট ভার্বটা কত প্রকার দেখো। নন ফাইনিট ভার্বটা আসলে 3 প্রকার। দেখো এটা কত প্রকার, দ্যাট মিন ইট ইজ classified into 3. That means non-finite verb 3 প্রকার। It also indicates here the very word non-finite verb. It is totally resembled with non-finite verb. Okay, so it is non-finite verb here. Now number 1 is
infinitive, to participle, 3 gerund. Okay, they are the very types of non-finite verb, and most probably we will take the class step by step. Now I am going to finish the class only on infinitive. Okay, because the very time of our taking the class so limited. Okay, so we are going to infinitive. Now, have you finished the writing? Thank you. Okay, we have to know the very definition of infinitive. What do you mean by infinitive? তোমাদের কোনো ধারণা আছে ইনফিনিটিভ সম্পর্কে? ওকে, ইনশাআল্লাহ আমরা এখন ধারণা জন্মাবো। ইনফিনিটিভ মিনস দ্য ভেরি ডিফিনিশন অফ ইনফিনিটিভ মে বি, দেখো, দিস ইজ ভার্ব গো, দিস ইজ ভার্ব গো, গো মানে যাওয়া। দিস ইজ অ্যান্ড দিস অলসো ইন্ডিকেটস দ্য ভেরি বেস ফর্ম অফ ভার্ব, ভার্বের বেস ফর্ম। ওকে, দেখো, দ্য ভেরি ডেফিনেশন, ইফ উই ইউজ টু বিফোর the very base form of a verb, okay, then the notion of infinitive, okay, will be opted. আমি এখানে বললাম যদি আমরা এই গোর পূর্বে এই যে কোনো ভার্ব তো একটা নয়, there are also a lot of verbs in this selfish universe. Okay, your understanding, your hand keeping under your throat, your writing, your seeing, everything will be called verb. Okay, so আমরা যদি এই ভার্বের বেস ফর্মের সাথে টু যোগ করি, টু, so this is to be called infinitive. This is infinitive. ওকে, এটা ইনফিনিটিভের সংজ্ঞা। যদি আমরা ব্যবহার করি টুটাকে, টু এটা একটা কি প্রিপোজিশন, একে যদি ব্যবহার করি বিফোর দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব, একটা ভার্বের বেস ফর্মের পূর্বে, দেন দ্য নোশন অফ ইনফিনিটিভ উইল বি অপটেড, তখন আমাদের কি হয়, এই যে ইনফিনিটিভের সংজ্ঞাটা আমাদের প্রকাশ্যে চলে আসে। তার মানে ইনফিনিটিভের সংজ্ঞাটা কি বুঝলাম? মূল ভার্বের সাথে পূর্বে টু যোগ করলে ইনফিনিটিভ, মূল ভার্বের সাথে টু যোগ করলেই ইনফিনিটিভ। আমরা এখন এই ইনফিনিটিভের কিছু ব্যবহার করব, প্রকারে পড়ে যাব, দেখি কতদূর যেতে পারি। ঠিক আছে, নাও উই আর গোয়িং টু দ্য ভেরি সেকশন অফ দ্য ভেরি ইউজেস অফ ইনফিনিটিভ, দ্য ভেরি ইউজ অফ ইনফিনিটিভ, দ্য ভেরি নাম্বার 1। অনেক ভার্ব আছে, দেখো, ইনফিনিটিভ ব্যবহার আমরা এখানে দেখলাম, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ইনফিনিটিভটা এখানে মনে করো omitted use, that mean it is omitted use, okay, that mean আমরা মাঝে মধ্যে টু ব্যবহার করব, ঠিক আছে, টুটা ব্যবহার আমরা সবসময় টু ব্যবহার করব, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু ভার্ব আছে, লক্ষ্য করো এখানে কিছু ভার্ব আছে যাদের পূর্বে কোনো টু থাকবে না, কিন্তু বুঝতে হবে যেটা ইনফিনিটিভ। কথা বোঝা গেছে? সেটা কি কি? কিছু কিছু ভার্ব আছে, আমরা ভার্বগুলো একটু দেওয়ার চেষ্টা করি, একটু লক্ষ্য করো। লুক হেয়ার,
affair and write down them. All of you should write the very things. Notice, make, but, please, let, etc. Okay? These are the verbs. Here, but should not be mentioned. These are the verbs. Okay? After the verbs, if there is also another use of another verb, the verb will be totally used in the very way of using base form. But we have to know that before the base form, two most probably opted there. Two. Suppose, and for example, let me do it. Is there any responsibility for any student to use the very to before the very do, as do is verb? No, এটা কখনো সম্ভব নয়। লেট একটা ভার্ব অ্যান্ড লেট এই ভার্বগুলোর মধ্যে পড়ে গেছে, তাই এই ভার্বটা আমাদের এখানে ইনফিনিটিভ। আমরা যদিও সংজ্ঞার মধ্যে পড়ছি যে ইনফিনিটিভ বলতে ভার্ব এর পূর্বে টু থাকবে, এখানে কি টু আছে? টু আছে এখানে, কিন্তু এটা ইনফিনিটিভ। কথা বোঝা গেছে? এটা কি ইনফিনিটিভ। কেন ইনফিনিটিভ? এই আমাদের এই সূত্রের মধ্যে পড়ে গেছে। Okay, the very word, the very verb used here, do, the very verb do, used here by me on the board, is to be called infinitive, but there is no symptom of here of the very infinitive. But one symptom is to be occurred here. What is the symptom? We know that after this verb, if another verb is used, we have to use the very base form of verb. This is the symptom. Another, okay, what's your name? Sadap Raihana. Okay, we made Sadap see at him. This is the happy example for showing the very infinitive. Here, made means the very past participle and past form of the very present form make. Make শব্দের অর্থ তৈরি করা, made মানে তৈরি করলাম। দিস ইজ পাস্ট ফর্ম। ওকে, এই মেড এখানে ব্যবহার হয়েছে। এখানে দেখো আবার এখানে হিসাবে সাদাপ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এখানে এসিএস তো হওয়ার কথা ছিল, অ্যামিজার যুক্ত হয়ে আইএনজি হওয়ার কথা ছিল, হ্যাভ যুক্ত হয়ে ইডি যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, সিন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু না, আমরা বেস ফর্ম দিছি বিকজ ইট ইজ ইনফিনিটিভ। ইট ইজ টু বি কল ইনফিনিটিভ অ্যাজ ইট ইজ ইউজড আফটার দ্য ভেরি ভার্ব মেড। সো দ্য ভেরি সি ইজ হিয়ার infinitive. Clear? Have you understood me? Thank you. This is the one omission of infinitive. Okay, now after modal verb, another use. After modal verb, what do you know about the modal verb? Can, could, may, might, shall, will, should, would, must, had to, have to, has to, am to, is to, going to are to be called modal verb. After them we have to use the very best form. This best form is to be called infinitive. Okay, look at the very board. That means I have to go there. This is here to is used, and another he must go there. Here go is infinitive because to is totally omitted. For to we have to use here go as the very base form, the very base form of go. So the very base form of go after the very modal verb is to be called infinitive. তাই আমরা বলতে পারি এই গোটা এখানে কি ভার্ব? ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভও কিন্তু ভার্ব। কথা বোঝা গেছে?
Okay, good. Now we have to go another omission of the very infinitive. That means had better. Look here, another. Had better, had rather, would rather, okay, had sooner, is etc. After the very words we can use infinitive because there is no authority for us to use the very past participle form, the very past form of a verb. It is totally impossible for me and for anybody after the very words because they are the very symptoms of clarifying the very infinitive, notion of infinitive. Suppose Medha had better go there and she had sooner steal my pen. Had sooner, had better. So here the very go and steal is to be called infinitive because we have totally used here the very base form of verb. Here to is totally omitted. So they are to be called infinitive. Okay? These are the infinitive. Now we have to go the very branches of infinitive. Write them. Okay. The very types of infinitive. মূলত ইনফিনিটিভ কত প্রকার? এটা দুই প্রকার, যথা নাউন ইনফিনিটিভ and number 2 qualifying infinitive. Noun infinitive and qualifying infinitive, and this qualifying infinitive is to be called the very gerundal infinitive. Okay, so we have to go through the noun infinitive. What is noun infinitive? That means যে ইনফিনিটিভটা ঠিক নাউনের কাজ করে তাকে নাউন ইনফিনিটিভ বলে। দ্যাট মিন noun infinitive also indicates the very infinitive which totally works as noun. Have you understood me? Yes or no? Thank you. যে ইনফিনিটিভ নাউনের কাজ করে, তার মানে নাউনের কাজ করতে গেলে এই নাউনের কয়েকটা ব্যবহার হবে। একটা সাবজেক্ট হিসাবে হতে পারে, একটা অবজেক্ট হিসাবে হতে পারে, একটা তোমার প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসাবে হতে পারে, বা কোনো অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে হতে পারে। ওকে, সো নাউন ইনফিনিটিভের সংজ্ঞা হলো এটা কিসের কাজ করবে? নাউনের কাজ করবে। নাউনের কাজ করবে। কিসের কাজ করবে? নাউনের কাজ করবে। কোনটা? টু প্লাস ভার্বের ওয়ানটা। নাউনের কাজ কিভাবে করে? একটা বাক্যের সাবজেক্ট হলেই করতে পারবে। সো দ্য ভেরি নাউন ইনফিনিটিভ অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ দ্য ভেরি নাউন। ফর এস্টাবলিশিং দ্য ভেরি নাউন ইনফিনিটিভ বাই itself, it should be used as the very subject, as the very object of the verb, and the very object of the preposition, and the very complement of the object. So we have to go there. As subject, this is a use as subject. সাবজেক্ট হিসাবে কিভাবে ব্যবহৃত হবে এই নাউন ইনফিনিটিভটা, কিভাবে সম্ভব? তার মানে এই টু প্লাস ভার্বের ওয়ান প্লাস আদার্স, অ্যান্ড এখানে থাকবে বি ভার্ব অথবা মেইন ভার্ব।
In this case, it is to be called subject. You have to write them. And example দেখো একটা, to tell a lie always, okay, may be harmful to you. Look the very example. It is so exquisite, provocative example of the very noun infinitive as the subject. Here, why we should call the very to plus tell as noun, as subject? Why? Because there is also the very uses of verb. Maybe this is the main verb. This is the main verb. And if we ask the verb, if you ask the verb, what is the harmful to you? The answer is to tell a lie. So to tell is noun infinitive as subject. আমরা যদি মেবিকে প্রশ্ন করি যে আমাদের জন্য কি ক্ষতি হতে পারে, উত্তরে আসবে মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলাটা কি? আমাদের ক্ষতি হতে পারে, ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি মিথ্যা বললে। সো এই মিথ্যাটা এখানে, এই টু টেলটা এখানে সাবজেক্ট, যেহেতু এটা সাবজেক্ট আর এটা যেহেতু ইনফিনিটিভ আর এটা সেহেতু নাউন, কারণ এটা কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? সাবজেক্ট। মেবির সাবজেক্ট, মেবিটা এখানে ভার্ব, মেবিটা কি? ভার্ব, আর এখানে এটা নাউন ইনফিনিটিভ। We can write the another example. So most probably all of you have the very ideal of the very smoking, bad effect of smoking. Yes, it is true. So to smoke in front of old is also bad habit. বড়দের সম্মুখে ধূমপান করা ভালো না খারাপ? এখানে টু স্মোকটা আছে, টু স্মোক এখানে কি? ইনফিনিটিভ। আর এখানে দেখো আবার ভার্ব আছে, ভার্বকে প্রশ্ন করো আসলে কি খারাপ অভ্যাস, এখানে কির বানানটা এটা হবে, কারণ কোনো কিছু দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর যদি হ্যাঁ বা না হয় কির বানানটা দীর্ঘ দিয়ে লিখতে হয়। এটা বাংলা বানানের খাঁটি নিয়ম, খাঁটি বাংলার অর্থাৎ খাঁটি বানান রীতি। সো কি প্রশ্ন করো, কি খারাপ হ্যাবিট? এই যে টু স্মোক ইন ফ্রন্ট অফ অল, তাহলে টু স্মোকটা এখানে ইনফিনিটিভ অ্যাজ সাবজেক্ট, ইনফিনিটিভ অ্যাজ সাবজেক্ট। কথা কি বোঝা গেছে? আমরা এখন আর একটা ফেজে যাব, সেটা হচ্ছে অ্যাজ অবজেক্ট। দেখো অ্যাজ অবজেক্ট, অবজেক্ট হিসাবে আমরা কীভাবে যাব? তার মানে এখানে সাবজেক্টের পর ভার্ব থাকবে, তারপর টু প্লাস ভার্বের ওয়ান হবে। কিভাবে? অবজেক্ট কখন হয়? ভার্বের পরে আর একটা থাকতে হবে না, সেটা অবজেক্ট। এই রকম এটা ভার্বের পরেই থাকবে, টু প্লাস এটা ভার্বের পরেই থাকবে। যেমন মনে করো হি ট্রাইজ টু স্মোক, সে আসলে কি করতে চায়? স্মোক করতে চায়। হি ট্রাইজ টু স্মোক, এটা বুঝছো কি? হি ট্রাইজ টু স্মোক, এখানে এটা ভার্ব, কিন্তু ভার্বকে প্রশ্ন করো, কি দেওয়া প্রশ্ন করব? এখানে কি নয়, এখানে হচ্ছে কে, আর এখানে হবে কি, অর্থাৎ সে কি চেষ্টা করে? কি চেষ্টা করে? এখানে স্মোক করতে চেষ্টা করে। টু স্মোক, এখানে এটা হলো কি? এটা একটা অবজেক্ট, আর এটা ইনফিনিটিভ, আর এটা অ্যাজ ইনফিনিটিভ অ্যাজ অবজেক্ট, ইট ইজ ইনফিনিটিভ, নাউন ইনফিনিটিভ। This is, and another use is as the very object of a preposition, প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে। দ্যাট মিনস সামনে প্রিপোজিশন থাকবে, পরে টু প্লাস ভার্বের ওয়ান থাকবে, তখন আমরা বলবো যে এটাও নাউন ইনফিনিটিভ।
দেখো হি ইজ অ্যাবাউট টু ডাই, দ্য সান ইজ অ্যাবাউট টু রাইজ। এই অ্যাবাউট, হেয়ার দ্য ভেরি টু ওয়ার্ডস অ্যাবাউট আর হেয়ার used as preposition, but after the very about we can see the very to and the very base form of verb. So to and base form of verb is to be called here noun infinitive, because it is used here the very object of the very preposition. Okay, so it is to be called noun infinitive. It is to be called the very object of noun, object of preposition as infinitive. And another, the very complement of object, অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট। আমাদের বুঝতে হবে কমপ্লিমেন্টটা কি, এটা আগে বুঝতেই হবে। কমপ্লিমেন্টটা কি? কমপ্লিমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূরক। আমি ভালো শিক্ষক, আমি ভালো স্টুডেন্ট, আই এম এ গুড স্টুডেন্ট, I am an ideal teacher. Here the very amalgamation of the very I, between the very I and the very teacher. Teacher is totally compared with I, so teacher is to be called here complement. Okay, Laviba, look here. She is good student. Look here student and she. দেখো এই স্টুডেন্ট কি শিখ বুঝায়? হ্যাঁ বা না? শি স্টুডেন্ট কি শিখে বুঝায়? যদি বুঝায় এটা কমপ্লিমেন্ট, যদি বুঝাইছে, সো এটা কমপ্লিমেন্ট। এখন কথা হলো এই যে এটা